Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem Epilog, dem Ende, dem echten Ende von World of Final Fantasy. Beim letzten Mal haben wir das Spiel beendet. Doch so ganz glaube ich das nicht, Mann. Das kann nicht das Ende sein, Mann. Ich meine, Cliffhanger hin und her, aber das ist ja eine Farce gewesen, Mann. Unser Abenteuer hat sich hier zu einem großen Showdown auf der Burg X9 gegipfelt. Und als wir dann hier im finalen Kampf standen, haben wir erstmal Goldmaske und die geflügelte Ritterin besiegt. Dann sind unsere Erinnerungen zurückgekommen hier von Lan und Rain. Und sie haben sich daran erinnert, dass sie damals die Ritter des Ordens erweckt haben in ihrer Arroganz und ihrer Blödheit. Haben sie ihre Schwester eingefroren und die Ritter beschworen, die dann die Körper ihrer Eltern übernommen haben. Und schließlich haben wir die Ritter besiegt und gleichzeitig unsere Eltern mit. Wir hatten gar nicht Zeit, uns hier dem zu bewusst zu werden, weil danach daraufhin Brandalis kam und unsere Schwester und unsere Eltern einfach getötet hat. Brandalis, das Monster, haben wir bekämpft und sogar besiegt, aber unsterblich wie er ist, haben wir ihn nicht endgültig besiegen können. Und Lance hat in seiner Wut, in seiner Trauer, ist er sich seiner Schuld bewusst gewesen und hat sich selbst geopfert und sich mit Brandalis in einem ewigen Siegel verschlossen. Und dann war da das Ende. Und das akzeptiere ich nicht. Und jetzt will ich erstmal schauen, wie es weitergeht. Leute. Schau, nicht mal dieser World of Final Fantasy. Das kommt ja nicht. Nein. Nein! Genau das da, Mann! Das akzeptiere ich nicht, Mann! You will not accept this. It was your doing, yours. And now you would refuse to accept the consequences? Accept it? How could you expect me to accept it? Lan takes the fall while I cower in my fake world? I mean, this is my fault as much as it is his. He shouldn't have to pay my share. Who do I tell I'm sorry? Our mom and dad? Then I will ask you again. Will you, or will you not accept the consequences? I will not. Not these. Very well. I shall yield to you all 9 of my precious lives, and give you a chance to continue your tale differently and weave the threads of time anew. Tick-tock, tick-tock. Life sacrifice acknowledged. Now time shall be threaded anew. Bong, bong. Postscript. Turn those corners up. Huh? All right. Let's kick some Baja butt and give this world a saving it won't forget. After all, if we really did cause all of this mess, it's about time that we settled up. Wait! What's gotten into you? Just wait. Where's Tama? Tama? What's that? Our friend. Very well. I shall yield to you all 9 of my precious lives, and give you a chance to continue your tale differently and weave the threads of time anew. No way. Was that her back there? That was Tama? Hey, Lan, you really don't know who I mean? Tama's our friend. This whole journey, she's been by our side. What? I have no idea what you're saying. What is wrong with you? You're acting so weird. Well, I've never seen her behave like this. Usually Lan's the one who acts like he got punched in the back of the head. Seraphy? But you...
You can't be here. Huh? What? Why would you freak out about Seraphy? Come on, she's the one who's been by our side. Seriously, do you want to rest a sec? Seraphy, you know her. You love Tama. Someone named Tama? Wait, I think I've got it. Could it be short for Tama Mohime? I have no idea where you might have heard the name. It sure does take me back to the old days. All right. I don't know what you're up to, but I'm going up there to kick some Baja butt. No! Huh? Careful. Tama gave her lives for this chance. It's a new timeline. I can't waste it. We're not ready to do this. But why not? Lon, think about it. Why did we come here in the first place? You remember? What did we say we were gonna do? What is this, a pop quiz? Answer the question. Well, if you mean the first reason, and a crow told us that if we got back all of the mirages we lost, then we might regain our memories and maybe meet our family, right? That's right. Taking down the Federation? That wasn't in the plan. Well, of course it wasn't. We didn't even know they existed yet. And anyway, you and me are the ones who brought those Cogna things into Grimoire. It's our mess to clean up. Even if it means fighting Mom and Dad? And having to sacrifice your life in the end? Dude, what? You really have lost it. Lon, defeating those guys? It won't save the world. No good will come of it. What happens to us? To you? Would you stop getting so worked up? You're not making any sense. The Cogna. We'll stop them. Huh? Well, yeah, we can do that too, but since we're here, let's fight these guys. I told you that won't work. It's pointless. First, we need to close the portal. Which means collecting more mirages, more getting stronger, And more owning up to what we've done. Hello? Rain? Mom, Dad. We have to straighten things out with Wen too. And then Okay, I think it's time that gather mirages, get stronger, and close that portal! You can kick their butts after we do all that. Hold your chocobos! Don't forget, people are losing their souls! Yes, so let's hurry. Mirage collecting and the portal. Oh, and we have to call Wen back from the castle. Hey, Seraphy, do you know anything about that mirage that Wen summons? Huh? Oh, yeah, I guess. That'd be none other than Siren. She comes from the same world of wind pixies that I do. You and her are both from the same world? Well, then can you contact her and see if she's with Wen? As long as she's somewhere in Grimoire, then I'd say it's doable. Great. Would you? Okie dokie. Be back in a micro-mega flash. Oh, wait! Also, tell her we're sorry for what we did, trapping her for so long, will you? I know that sorry's not enough, but... Yeah, you're the boss. Rain, what's up? You know something. I'll try to explain. But on the way, we're going to Balam Garden. Hey, let's go wait on the deck. Tell me one thing. This time, do you remember? What you two were like? And the terrible things you did? Yes. A lot of it, anyway. But we're ready. We're going to collect our mirages and face all of our mistakes head on. All right then. So why did you call me back? If we have the final showdown now, our fam... You and us won't make it. It's not gonna be the outcome that we're hoping for. You don't know that.
It hasn't even... I do know! Look, I was there. Please, don't fight the Heralds yet. Help us save Grimoire first. We could really use your help. Do you have a plan? We're going to use the portal. The Ultimate Gate? What do you want with that? If you're thinking about opening it again. No, it would never work without you, Win. Well, actually, we need all of the summoners for it to work. Lon is right. Summoners have the power to bring mirages from other worlds into this one. Basically, they create a bridge between two worlds. But so can you. In fact, the power is stronger in Mirage Keepers. Don't look at me. I'm just regurgitating all the stuff that Rain told me she remembers now. A Mirage Keeper's powers, they're not like those of a summoner's. We trap mirages, using miniature worlds that are created by real architects, like our father, and once they're confined, we can release them, and at that point, they're ours to command at will. But to pull that off, you need to bend the rules. And only breakers like our mother can do that. Is that true? So then, your parents' talents, they became yours, to wield any mirage. Yes, and there's more to it. Breakers can extract power from any of their mirages, and then add it to their own. So the more we find, the stronger me and Rain can make ourselves. We didn't give it much thought when we were collecting them back then, but... in fact, we stole our mom's power along with her mirages. Wait. If Keepers can't actually connect two worlds... Yeah. When I summoned Brandalis, I sorta had to borrow your powers, Win. I used the crystal cage. That explains it. I could feel it too. It's like the cage. It was drawing the strength right out of me. And while I was trapped in there, the heralds could draw on my power, and even pose as me. Wait a minute. Then, did they? Yes. They slowly deceived the world with the Crimson Prophecy, so that Lon would restore the gate. And by gathering up the other summoners, again, they managed to create a bridge. Right. That explains a lot of things. Okay, so going back. The Ultimate Gate, why do you need it? It's too late to destroy it. We know. Even if we do, or take out Brandalis, then we're still stuck with a world full of Cogno we can't get rid of. So, we'll reverse it. What? Right. We hope, if we reverse the flow... it'll send the Cogna and Heralds back where they came from. So please, if you and the summoners help us, we can do this, Alwyn. I know that after all we've done, we don't have any right to ask this. But... I'll do it. Huh? Honestly, I'm not so sure about your plan. It might work like you say. And then again, it might not. But I feel like it's something worth trying. Still. Yes. They'll come after us if they catch on. It's more than that. The heralds are using your I parents... know that. But you can trust me. Trust us to take care of it. Okay. When you feel you're ready, say the word. Thank you so much, Win. I'm sorry. Oh, forget it. You can call me Win. It feels too strange, Owen, coming from you two. Hey, maybe there's a chance. This arm's gonna bring the world some joy. I know it. FYI, if you're looking for some more mirages, don't forget which pixie's rocking the old rumor radar. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Mann, aber noch motivierter kann man doch gar nicht sein, Mann. Okay,
Wir haben es irgendwie geschafft, Arwen zu überzeugen, das dürfen sie ja wieder Win nennen, zu überzeugen, dass sie mit uns macht und uns hier hilft, Grimoire zu retten. Okay, und es ist genau wie Anna Cross gesagt hat, unser Ziel ist es, die Mirages zu finden, die damals die Welt zerstört haben. Also die mächtigen Mirages, die ihr Unwesen getrieben haben. Wir haben Ifrit. Jetzt fehlt nur Shiva, Ramu, Odin, Leviathan. Oh. Hey, Lon, do you remember the Pleiad? The plead? What's a plead? I'm still a little hazy on the details myself, but remember how it seemed like Ifrit and Shiva and Ramu seemed to recognize us? I remember them mentioning something like that. I think there were more mirages like that. 7 of them. Oh, I get it. Is that what plead means then? Pleiad. But yes. So I think that might mean there are 4 other powerful mirages we knew besides Ifrit, Shiva, and Ramu. Huh, no kidding. Well, considering how tough that trio is, it probably wouldn't be a bad idea to get the rest of them on our side. Yep, my thoughts exactly. Hey, do you mind if I ask you something strange? Huh? Like what? Am I correct that you're in charge of controlling the gates and managing our prismariums now? What do you mean now? Please. You know full well that this pixie has always been in charge of both. I can't carry the prism case everywhere we go, but we can access it from safe locations. And you're the one who returns us to Ninewood Hills when we fall in battle? Huh? Well, yeah, sort of. I have to use the return crystal Anna Crow gave me, which unfortunately means we have to come back to Ninewood Hills every time. Hold on a second. This is strange. What's with the sudden barrage of questions? Oh, I guess I just like to go over things now and then. Huh? You serious? I guess that means most of what I know about Tama applies to Seraphi in this timeline. As long as I remember that, I should be able to play along. Aber das heißt, die gute Tama ist in dieser Welt nicht mehr existent und das ist ziemlich deprimierend, um ehrlich zu sein. Nach Klatschklapper befragen. Können wir auch mal machen. Ein weiteres Stück über dem Kolosseum, der Monolog. Und sagt, oh, gibt's ja viel zu viel Arbeit wieder. Irgendwann anders. Erstmal will ich das haben, was auf deinem Kopf ist, Mann. Aber das heißt, die Mittelschiff war auch so. Müssen wir jetzt echt sagen, dass der Tama, den wir mitgenommen haben, die ganze Zeit nicht mehr hier ist. Aber wir haben jetzt Seraphi. Und dies ist Level 56. Krass. Und Sylph? Ah, wir können sie immer noch nicht entwickeln, Mann. Ärgert mich. Ärgert mich sogar sehr. Aber egal. Okay, Seraphi ist Level 56. Kann ich mit leben. Kann ich sogar ziemlich gut mit leben, Mann. Und das heißt, Seraphi setzen wir jetzt auf unseren Kopf drauf, Mann. Viele blöde Sprüche warten auf uns. Ich freue mich natürlich, dass Seraphi dabei ist, Mann. Seraphi ist ultra cool, Mann. Wir haben 75 Punkte mit ihr. Alter Falter. Aber es macht mich nichtsdestotrotz traurig, Mann, dass Tama einfach so leicht hier aus unseren Erinnerungen gelöscht wurde. Ja, okay, sie ist jetzt eigentlich gar nicht so cool drauf, Mann. So ein Bonus, ja. Und die Entwicklung ist dann Tama, oder? Ja, kann man leider noch nicht so viel machen. Ich nehme Tama Junior mit. So. Und den kann ich nicht entwickeln. Aber wir haben diesen gigantischen Fuchs gesehen, Mann. Und das war die Entwicklung von Tama. Das freut mich natürlich immer, auch wenn wir den echten Tama leider nicht mehr haben, dass wenn wir wissen, dass es eine Entwicklung von ihm gibt. Schauen wir nochmal Fuchsfeuer und dann passt es. Okay. Jetzt haben wir Seraphi dabei. Ob das so gut ist? Ich weiß es nicht. Egal. Okay, wir müssen Pläne schmieden, Mann. Wir sind ja immer nicht fertig. Das namenlose Mädchen, Mann. Das hat ja hier die Zeit für uns zurückgedreht, Mann. Geiles Mädel, Mann. Wie kann sie das eigentlich machen? Das ist eigentlich immer noch das größte Mysterium, wer dieses merkwürdige Mädchen ist, Mann. Sie hat hier Tamas Opfer angenommen und dann die Zeit zurückgedreht. Du bist krass drauf, Mädel. Welcome to the... What now? Seele berühren. Neue Aufgaben, oder? Okay. Operation Oper. Okay, wir haben hier noch einige Aufgaben, die wir machen müssen. Aber eigentlich ist mir das eigentlich wurscht, weil wir werden jetzt was ganz anderes machen. Okay, wir haben noch 10 Minuten, ne? Jetzt, chill mal. Chill mal. Ja, ich bin Lene. Ich habe keine Ahnung, was hier immer noch los ist. So. Wir werden nämlich jetzt was Interessantes versuchen. Ich weiß nicht, ob wir es in dem Part hinbekommen, aber ich versuche mein Bestes. Die 9 Bestien, die 7 Bestien
Ramu, Odin, Shiva. Ifrit. Ramu. Ich bin gerade verwirrt, warte mal. Ich muss mich kurz konzentrieren. Der Meerestempel, genau. Also, Ramu, Shiva, Ifrit. Dann brauchen wir noch 4. Leviathan, Odin. Der Kaktus. Keine Ahnung. Kampfstapel, nein, nicht Kampfstapel. Eigenschaften. Meeressteine, so, genau. So. Ena, tun wir weg. Ena ist aber eine verdammt geile Fähigkeit. Heimlichkeit. Jetzt laufen wir mal. So. Odin. Jojimbo wäre natürlich geil, aber ich glaube, Jojimbo gibt es ja nicht. Bahamut wird es nicht sein. Auch wenn Bahamut natürlich die Wahl Nummer 1 wäre. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider echt nicht, wer hier noch auf uns wartet, Mann. Aber wir werden das gleich herausfinden, weil, ich habe es schon mal gesagt, ich wusste es. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir hier zurückkehren. In unseren schönen Wassertempel. Und ich habe ja da schon mal gesprochen, dass ich hier beim Leveln hier so rumgelaufen bin und dort eine Tür gesehen habe, die verschlossen war. Und diese Tür wird sich möglicherweise öffnen. Weil, wenn ihr euch noch erinnert, als wir diesen Tempel abgeschlossen haben, da kam ja dann auch so eine Szene, wo hier irgendwas Großes gezeigt worden ist. Als wir den Friedhof abgeschlossen haben, da kam dann so eine Szene, wo auch irgendein gigantischer Ritter kam. Hier wird der Leviathan sein, da wird Odin sein. Wen gibt's noch, Mann? Es kann nicht Bahamut sein, weil... Oder kann es Bahamut sein? Bahamut Allianz? Ja, ich denke eher, Bahamut wird vielleicht unser Feind sein und der ultimative Gegner dann am Ende des Spiels. Wer könnte es denn noch sein? Jojimbo kann es nicht sein. Walfer, das kann es auch nicht sein. Also Jojimbo könnte es sein. Das wird ziemlich geil. Ich bin gerade doof, Mann. Mir fallen nicht mehr Final Fantasy eher an. Knight of the Rounds? Vielleicht beschwöre ich einfach mal hier die Ritter der Königsrunde einfach mal so ganz entspannt. Wäre ziemlich cool. So, ich marschiere jetzt nämlich hier runter. Ich will jetzt, dass da unten dieses Tor auf ist, Mann. Sieht für mich immer noch aus wie eine Toilette, Mann. So, wir gehen da runter. Ganz entspannt und relaxed. Schauen, ob da der Leviathan ist. Dann werden wir erstmal schön von ihm gekillt. Und dann machen wir das. Unser Ziel ist es nämlich nicht hier die Allianz aufzuhalten, Mirages fangen und stärker werden. Genau, das ist unser Ziel, Mann. Hey, hätten wir von Anfang an auf Ender Cross gehört, Mann, wäre das alles besser geworden. Wir hätten einfach die ganzen Aufgaben des mysteriösen Mädchens gemacht. Hätten wir Grimoire so geholfen, so aus dem Schatten heraus. Und dann alle Mirages fangen. Alles andere ist unwichtig, Mann. Und dann wird der gute Tama noch leben, Mann. Das ist so schlimm, Mann. Tama kann nicht down sein, Mann. Alter, wenn Tama down ist, Mann, dann krieg ich einen Herzinfarkt, Mann. Das ist doch... Wir hatten eine Entwicklung. Und ich will wissen, was... Diese Entwicklung ist dann dieser gigantische Fuchs, oder? So. Wir marschieren hier lang. Ganz entspannt und relaxed. Mit meinem Feuerdrachen. Das ist natürlich die optimale Kampfmethode. Hier kommen zumindest schon mal neue Gegner. Das ist schon mal zumindest ein gutes Zeichen, ne? Dass hier irgendwas Gutes auf uns wartet. Natürlich bin ich mit Ignil wieder perfekt ausgerüstet hier. So, und jetzt werden wir da lang gehen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob da irgendwas auf uns wartet. Oder ob der Max sich das alles nur eingebildet hat. So. Merchesor. Ich will die Kusa-Bestie holen, genau. Kusa-Bestie. Wo ist denn die Kusa-Bestie? Ifrit können wir wieder mitnehmen. Ah, super. Der nächste perfekte Gegner in einem Wasser-Dungeon, Mann. Ich will in meinen Eis-Dungeon wieder. So, Kusa-Bestie. Kampfstapel. Und dann setzt man die gute Kusa-Bestie da unten hin, Mann. Aber trotz allem, was passiert ist, Mann, sieht es immer noch gut aus, Mann. Es ist noch nichts verloren, Mann. Und wir werden hier die Zukunft ändern, die Tama uns hier geschenkt hat, mit all seinem Leben, Mann. Wieso hat eigentlich Tama noch ein Leben? Ist eine Katze? Sie? Ich sage mal eher. Das ist aber eine Sie. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas Neues passiert, wenn wir jetzt hier hingehen. So. Hier hatten wir dann einen Bossfight. Und da ist ein Tor. Und das Tor geht immer noch nicht auf. Okay, war alles umsonst, Mann. Schade. Weil ihr seht das Tor und ich hatte jetzt eigentlich die Hoffnung, dass da vielleicht dann hier irgendwie was Cooles auf uns wartet. Nun gut, dann müssen wir erstmal die Aufgaben des merkwürdigen Mädchen, ich sag immer merkwürdig, das Mädchen hier ohne Namen machen.
Ein wenig schade. Ich hatte mir jetzt echt gedacht, dass wir gleich ein bisschen was optional gleich mal hier abarbeiten können. Aber so wie es aussieht, ist wirklich unser Ziel, jetzt erstmal alle Aufgaben des mysteriösen Mädchens zu machen, so wie ich das jetzt verstehe. Zum Glück haben wir die schon ein bisschen abgearbeitet, sonst würden wir jetzt dann noch echt lange hängen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Und danach werden wir dann wahrscheinlich die 7 Mirages fangen müssen. Wir haben bis jetzt Ifrit. Das heißt, wir müssen noch Shiva fangen, Ramu und so weiter. Was da alles auf uns noch zukommen wird und ob wir unsere Zukunft ändern können, werden wir erst beim nächsten Mal herausfinden. Bis zum nächsten Mal dann von World of Final Fantasy. Haut rein und wir sehen. Ciao.